Good afternoon. So today we have here, especially in the perspective of TSPSC Group 1 mains in the 2 paper 6 Telangana movement and state formation. So first let's quickly go through the syllabus. So manaki paper 6 lo we have 3 sections. 3 sections in the 3 దశల ఉద్యమాన్ని 3 phases గా విభజించి మనకి ఇచ్చారు. ఫస్ట్ వచ్చిన bilingual is okay, right? I'll proceed in English and Telugu. So if any difficulty is there, if I'm moving more in English or more in Telugu, just let me know. I'll stop and we'll proceed again. So phase 1 వచ్చేసి 1948 to 70, again 71 to 90, 90 to 2014 and immediately after movement ఎప్పుడైతే ఎండ్ అయిందో, స్టేట్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో, దాని తర్వాత ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై టీఆర్ఎస్ పార్టీ. సో అక్కడి వరకు మనకి ఈ పేపర్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, I'm sure you have all gone through syllabus at least once, so you have some rough idea that when they say it's like 48 నుంచి 70 అంటే 48 నుంచి 70 కాదు, బిఫోర్ 48 కూడా మనకి చెప్తారు. కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటారు, కల్చరల్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటారు. సో ఇన్ దట్ యువర్ పేపర్ 2 మైట్ బి లిటిల్ బిట్ ఓవర్లాపింగ్ హియర్. సో అప్పుడు డిమార్కెట్ ఎలా చేయాలి, పేపర్ 6లో స్కోరింగ్ ఎలా సాధించాలి. పేపర్ 6 యాక్చువల్లీ ఏంటి, ఇజ్ ఇట్ ఎ హిస్టరీ ఆర్ లైక్ ఇజ్ ఇట్ ఎ పొలిటికల్ హిస్టరీ లేదా కాన్స్టిట్యూషనల్ హిస్టరీ. సో ఏ విధంగా పేపర్ 2లో స్కోరింగ్ ఎక్కువ మనం చేయాలి, ఏ విధంగా సబ్జెక్ట్ అవగాహన అనేది పెంచుకోవాలి. బికాస్ వీ ఆల్ నో లైక్ మూమెంట్లో మీరు పాల్గొన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఐఎమ్ షూర్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ బి లైక్ సమ్వేర్ ఇన్ అదర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మూమెంట్. యా ప్లీజ్, సమ్వేర్ ఇన్ అదర్ వే యూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మూమెంట్, అట్లీస్ట్ యూ ఆర్ అవేర్. ఆ టైంలో త్రూ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, యూ ఆర్ దేర్, యూ ఆర్ లివింగ్ ద మూమెంట్ అట్లీస్ట్ టువర్డ్స్ థర్డ్ పేజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో ఈ ఫేజ్లోనైతే అందరికి ఒక ఐడియా ఉంది. సో హిస్టరీ ఇస్ లైక్ వెరీ ఈజీ టు రీడ్ అండ్ రైట్. మీరు మోడర్న్ హిస్టరీ కనుక తీసుకున్నట్లయితే, లెట్స్ సే ఇండియన్ హిస్టరీ, యూ రీడ్ ఇట్ 1940s వరకు 47 వరకు ఏం జరిగింది చదువుతారు, రాస్తారు. బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఏ డైరెక్ట్ స్టేక్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఈవెంట్. సో ఏవైతే మనకి అకాడమిక్ బుక్స్లో చెప్తారో, ఇప్పుడు 1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు అంటారు. సో అందులో దానికి కారణాలు ఏంటి, దానివల్ల వచ్చిన ప్రతిఫలాలు ఏంటంటే, యు ఆర్ నాట్ దేర్, జస్ట్ రీడ్. 4 బుక్స్ చదివితే మీకు 4 పర్స్పెక్టివ్స్ దొరుకుతాయి. You mention them, you analyze them. But when it comes to movement, you have been in the movement. So adandariki oka bhavajalamayna untundi. You are directly participated, you have seen the events as they have what you say reflected. Ela reflected, let's see this paper here. Udyama Patrika ani cheppesi we are releasing this very soon. So idi draft form lo undi. I'm just letting you know so that oka చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాగా. సో ఈ విధంగా ఈవెంట్స్ జరిగినప్పుడు యు ఆర్ ఆల్ దే. సో వి వర్ ఆల్ రీడింగ్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్. లెట్స్ సీ. శంషాబాద్లో పోలీస్ ఫైరింగ్ అయ్యింది. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ వర్ నాట్ దేర్. లెట్స్ సీ 2000 తర్వాత ఏం జరిగింది. కెన్ ఎనీబడి ఐడెంటిఫై? ప్రజారాజ్యం పార్టీ, ఎన్నికల కూటమి, చంద్రబాబు నాయుడు అండ్ కేసీఆర్ వాళ్ళకు కూటమి ఏర్పాటు చేశారు. అండ్ దే వర్ కంటెస్టెడ్ ఇన్ ఎలక్షన్స్. అట్లీస్ట్ వీ వర్ అవేర్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. సో మీరు సిలబస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే, లెట్స్ సీ వన్ మోర్ థింగ్. సో లేటర్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద మూమెంట్, అమరుల త్యాగాలు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఈవెంట్స్ వీ హ్యావ్ లివ్డ్ త్రూ. సో ఇదే ఈవెంట్ని మనకి సిలబస్లో ఇచ్చారు. సో సిలబస్లో ఇచ్చినప్పుడు maximum we can have at least, let's say 2 to 3 points of one particular event. Paper 6, rise of political parties such as TRS, Congress, BJP annaru. So maximum at least we have 2 to 3 points of viewpoints అనేవి మనకు అందరికీ ఉంటాయి. So we can write and we can, మీరు ఏ బుక్ చూసుకున్నా కూడా you can at least find them. But when it comes to your mains, so this entire session, if you have any kind of misconception that I am going to teach you movement, that's not the purpose of this session or the coming classes, because I am not the one to teach movement. I am helping you to score maximum in your mains so that you will be comfortable in your paper 6. Okay, so paper 6 ni easy ga comfortable ga ఏ విధంగా navigate చేయాలి, I'll help you in that. Each and every event ఎందుకు జరిగింది, దాని వెనుక కారణాలు ఏంటి, దాని తర్వాత వచ్చిన కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చిన ఈవెంట్ ఏ విధంగా ముడిపడి ఉంటుంది,
ఇవన్నీ ప్రజల జీవితాలలో, రాజకీయ జీవితాలలో ఏ విధంగా దోహదం పడ్డాయి, ఎండ్ గోల్ తెలంగాణ ఏ విధంగా అనేది రియలైజ్ అయింది. దట్ ఐల్ టెల్ యూ. ఐఎమ్ నాట్ గోన్ టెల్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద let's say 300 years saga of Telangana. Okay, it is not possible. We have 50 hours of session. It is only completely, I'm saying only and completely only dedicated to Telangana group 1 mains and completely dedicated to Telangana group 1 mains. So only anna padam entante we'll be sticking to the syllabus lo evaithe manaki topics ichcharo we will be sticking to them. మనకి ఒక్క మిస్కన్సెప్షన్ చెప్తాను. పేపర్ 2లో మీకు రైతాంగ సాయుధ పోరాటం గురించి ఉంటుంది, తెలంగాణ ఆర్మ్ స్ట్రగుల్. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ, ఐఎమ్ షూర్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మైట్ బి థింకింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ వన్ వే అదర్ ఇన్ పేపర్ 6 ఆల్సో. బికాస్ ఆపరేషన్ పోలో అన్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజెస్ 40s ఏవైతే ఈవెంట్స్ జరిగాయో తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం అనేది ఇట్ ఫార్మ్స్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఈవెంట్స్ ఆ సమయంలో జరిగిన వాటికి. ఇఫ్ యూ సీ ద సిలబస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. పేపర్ 6లో చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ యువర్ సిలబస్. ఇట్ ఈస్ దేర్ అ వెరీ లిటిల్ పార్ట్ ఇన్ యువర్ పేపర్ 2. సో సచ్ మిస్కన్సెప్షన్స్ ఆర్ దేర్. సో వెన్ యూ రైట్ యువర్ పేపర్ 6 దేర్ షుడ్ బి క్లారిటీ ఇన్ యువర్ మైండ్. సిలబస్ ఏంటి, ఎక్కడి వరకు ఆగిపోవాలి. ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ నో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ రిగార్డింగ్ మూవ్మెంట్. సో ఐఎమ్ కౌంటింగ్ ఆన్ యూ టు ఫార్మ్ క్లియర్ పర్స్పెక్టివ్స్. Clear perspective, stick to the syllabus, present the syllabus, present your thought in your best analytical way possible, so that when I read your answer, you are addressing my question, you are putting 2 extra dimensions which are very relevant. Extra dimensions అని చెప్పాను కాబట్టి ఏదో ఎవరికి తెలియని ఫ్యాక్ట్ కాకుండా which is very relevant. If you are able to quote data, 70sలో చూసుకున్నట్లయితే 70s తర్వాత మీకు అగ్రికల్చర్ అని చెప్పేసి, ఎకనామిక్స్ అని చెప్పేసి డాటా ఈజ్ వెరీ రిలవెంట్. ఇఫ్ యూ తెలుగు అకాడమీ సర్టన్ టాపిక్ వరకు మీకు డాటా దొరుకుతుంది, దాని తర్వాత మీకు డాటా దొరకదు. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రే ఏరియాస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ సిలబస్. సో వెన్ ఐ కమ్ టు సోర్సెస్ ఐ విల్ డిస్కస్ దట్, విల్ బి మూవింగ్ అ బిట్ ఫర్దర్ హియర్. సో అలాంటి ఏరియాస్లో ఐ విల్ బి హెల్పింగ్ యూ టు ఫిల్ ద గ్యాప్స్, టు ఫార్మ్ అనలిటికల్ ability and to present in your best way possible so that you could score maximum and clear paper 6 very breezily. Okay, that we are going to do in 50 hours of classes in about 25 days. In about 25 days I'll be doing this. 3 sections we'll be doing, all the sections of society, and we are not going to leave out a single topic that is given in the syllabus. I'll give my 100% to fill the gray areas to you, and I'll give you all the value addition you need for your paper 6, so that మీరు వీక్లో కనుక 2-3 క్లాసెస్ తీసుకుంటాను నేను. సో ఐల్ బి హ్యావింగ్ 6 hours with you. If you put 4 more hours, let's say 10 hours, I need your 10 hours in a week, so that paper 6 you don't have to figure out that I don't know what is paper 6. సో మూమెంట్ అంటే ఏంటి, అందులో ఏం రాయాలి, రాజ్యాంగం గురించి రాయాలా, రాజకీయం గురించి రాయాలా, ప్రజల గురించి రాయాలా అనేది ఒక మర్కీ ఏరియా అనేది మీకు ఉండకూడదు. After 2 weeks of classes, you will be comfortable. You should be comfortable in your paper 6 so that you could score better here. And paper 6 should help you in conquering your paper 2 or wherever Telangana topic is there. Telangana economy is there. Telangana economy lo meeku background teliyali, nepadyam teliyali. So here we'll be discussing extensively about quotas, about reports prepared by various professors, important data. So such kind of things we'll be discussing them. So they should be able to yeah, please have a seat. They should be able to form a base to your other papers also. Okay, my end goal is clear here. So these are the objectives I roughly stated. Let's see once go through again. Class format, which I'll discuss. Next, identifying and enriching the relevant dimensions. Dimensions ఏ విధంగానే చెప్పేసి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. So I'll be helping you conquering them. Then important data and facts. So data and facts తెలుగు అకాడమీలో ఉంటాయి కదా, టేబులర్ ఫామ్ లో కూడా ఇచ్చారు. సో వేర్ ఐ నీడ్ మోర్ డాటా అని అనుకుండొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ సిలబస్ 1 by 1 యూ విల్ సీ వేర్ యూ డోంట్ ఫైండ్ డాటా, వేర్ యూ షుడ్ నీడ్ డాటా. ఓకే, అండ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ కనెక్ట్ టు ద ప్రెజెంట్ సినారియో. సో ఒకటే పాఠంలా కాకుండా, స్టాటిక్స్ కాకుండా, వై ప్రెజెంట్ సినారియో లైక్ దిస్, వై ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ ఆర్ లెట్స్ సే అర్బనైజేషన్, లెట్స్ సే రిజాల్వ్డ్ అరౌండ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ. వై నాట్ కరీంనగర్, వై నాట్ వరంగల్, వెరీ నియర్ టు హైదరాబాద్, వై? సో ప్రజెంట్ సినారియోకి పాస్ట్ని మీరు కనెక్ట్ చేస్తూ రిలేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగితే,
కరెంట్ అఫైర్స్తో రిఫరెన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగితే యుల్ బీ బ్రీజింగ్ త్రూ దిస్ పేపర్. ఐల్ బీ గ్యారంటీయింగ్ దట్. సో ఐల్ హెల్ప్ యూ రీచ్ దేర్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఈవెంట్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, లెట్స్ సే కల్చర్ ఆల్సో, హౌ టు ట్రేస్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ టు present scenario in the lives of Telangana people. That clear? So approach, we'll see how I'll approach the class. We'll have 50 hours discussion as I told you, and I'll give you class notes. So each day I'll prepare something like this, a PPT or PDF. I'll give you that, and you have class notes which I'll discuss and write on board. Apart from that, you'll be having value added material. So value added material, what I mean by that is like when you have sources, academy source undi meeku, academy lekapothe Ambedkar University undi, still there are missing areas which are very relevant. So since I have gone through all this, I have made my own notes. I'll be giving you, I'll be sharing with you ekkadaithe relevant topic untundo. Ippudu mulki udyamam gurinchi unnatlaithe mulki class ayipoyin tarvata nenu I'll be sharing with you in your own group. So the session is completely going to be interactive, okay? And worksheet after every class. Class ayipoyin tarvata, I mean most of you must be from old batch, so you must be knowing what it is. I'll give you a worksheet which should be something like this. So this is a sample worksheet. Ila untundi. After every class, you have 5 questions. So each question will be dimensions అనేవి మెన్షన్ చేసి అడుగుతాను. And what I'm expecting from you అని చెప్పేసి ఇలా ఉంటుంది worksheet. You should be working on this. That's it. You should be working on this. You should be going through your class notes and everything. Done with the paper 6. Material from Civic Center. So section 1 we have released, and I'll be getting feedback from you also about that. But section 2, section 3, I'm working currently on the section 2 and section 3, so I'll give you that also. But why need, like, you must be having, like most of you, like we have n number of books out there already. Why I need to go through one more material for again same subject? We have, most of us might be writing about group 2, group 4, group 3, what not, and you have applied technical background ఉన్న వాళ్ళు technical exams కి అప్లై చేశారు, and police exams కి అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. You have already gone through Telangana movement n number of times. So why need another material for again same subject anadaaniki? So I'll be showing you how we enrich and what is the need for anadaaniki. Let's take references first. References తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఇవి స్టాండర్డ్. Telangana movement and state formation, Telugu Academy, and Telangana movement and state formation, Ambedkar Open University. Academy, Ambedkar Open University. So these are what you say considered from the side of government, public institutions kabatti. We trust their data, we trust their sources, we think that they're authentic. But if you see some of their references, they also mention Wikipedia as their references. Go and check. I am not kidding here. ఒకసారి మీరు వెళ్ళి కనుక చూసుకున్నట్లయితే అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ బుక్లోనైనా తెలుగు అకాడమీ బుక్లో అయినా సమ్ ఇన్స్టెన్సెస్ దే కోట్ their Wikipedia as their source. So read book if you want, read it, but take any data, any analytical aspect they give with a pinch of salt, okay? Use your knowledge and don't take anything as they given in the book as completely true. Why? Again, it will come into picture when you are discussing a certain topic. Telangana History and Culture by Telugu Academy. This is pretty much standard book. Why did I suggest this for movement? If you want to have a broad idea about movement, last 4 to 5 chapters, they have briefly mentioned about Telangana movement kabatti. So here one of the reference. And civic center material, history of Telangana movements, it's V. Prakash. Why did I mention V. Prakash? You all know it's been one of the famous books in the market, so I have to mention it. But from my perspective, let's see. Telangana movement ki vachesariki sources evaithe unnayo, references evaithe unnayo, there are 2 kinds of it. One is completely academic. One is completely competitive exam oriented. So academic books lo what I am referring when I say academic books, మన స్కూల్లో చదివిన academic books కాదు, because we all know we were deprived of the privilege to learn about our own history in our own school books. So I think we still don't have that privilege to know. మన హిస్టరీ గురించి తెలుసుకునేంత ప్రివిలేజ్ మన టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి ఇవ్వబడలేదు. So there is no academic base for any of us to learn about Telangana movement from the school age. But we do have academic sources from university professors. Let's say University of Hyderabad, Usmania University, or any other central university in India for that matter, or like
I have seen some papers from pretty good papers from Michigan University, which is in, I guess, US. So such kind of academic works are there. And another source, you have your competitive books. Most of us might be knowing about these books. V. Prakash comes into this particular category, and n number of books, what not, that is all out there. So we'll go one by one. Academic books వచ్చేసరికి మీకు you have pretty good data, you have pretty good analytical అనేది ఉంటుంది. But academic is academic. You are learning, you are forming a thesis on particular subject. But మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? TSPSC Group 1. 1000 పేజీల పుస్తకం చదివి 200 వర్డ్స్ ఆన్సర్ రాయడానికి it is not needed. When it comes to competitive books, I'm getting there. Competitive books వచ్చేసరికి they'll say no, ఇలా ఉంటుంది. TSPSC Group 1, Group 2, Group 3, Group 4, SI, Constable, so you understand the target audience. The book's target audience are across the spectrum. So when you're across the spectrum audience ఉన్నప్పుడు what would you do? I would try to justify my content so that it could optimally benefit all of us. ఏ విధంగా? గ్రూప్ 2 ఆడియన్స్కి సరిపోవాలి, గ్రూప్ 3కి ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ పూర్తి కావాలి. గ్రూప్ 2నే తీసుకుందాం. గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్లో కంప్లీట్ డెడికేటెడ్ తెలంగాణ మూమెంట్ పేపర్ ఉంది. ఎలా ఉంటుంది మన క్వశ్చన్స్? మీరు PYQs చూస్తున్నట్లయితే 150 క్వశ్చన్స్ ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ. 150 క్వశ్చన్స్ ఉంటే పేపర్ 4లో ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఆల్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. వన్ దే లాస్క్ యూ ఫ్యాక్ట్. ఫ్యాక్ట్లో ఏమడుగుతాడు? పర్సన్ అడుగుతాడు, డేట్ అడుగుతారు, ప్లేస్ అడుగుతారు. వాట్ దే డోంట్ ఆస్క్ యూ? దే డోంట్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద రీజన్, మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. దే డోంట్ ఆస్క్ యూ అనలైజ్ ఇట్. Analyze it in 200 words. Do they ask you that? They don't ask you. అలాంటప్పుడు categorically when I write a book for people, I want to, let's say, help in clearing group 2 or group 3. My focus would be giving you as much as data, as much as facts, info as possible. So that's where these books coming. I'm all right from my side, Manoj. Please check from your side, okay? Here you have info, but what you lack is the analysis part. Okay, you have analysis. Let's take V. Prakash for example. You have analysis. It's a very bulky book. He tells you about all the things in a chronological way. What he tells you, mostly we find is political scenarios. V. Prakash lo తీసుకున్నట్లయితే we have political scenario. To some extent, we have social aspect also. This we have. Do we have economic aspect as required for Telangana Group 1 means? Do we have? Specifically, మనకి syllabus లో అడుగుతారు. "1970s development scenario" అని ఉంటుంది. He'll tell you about the various committees formed by the then government and the reports and the government actions. But would that book give us enough data? Let's say enough evidence to show that n number of dimensions are there to one particular thing. Let's say educational reforms తీసుకుందాం. Maximum we'll be finding about the particular committee or the action from government side. Can we analyze from the limited data why such thing happened? Can we trace the reasons? Can we trace the consequences? It will be difficult. Again, you will be picking up Ambedkar University book for that thing. Ambedkar University book తీసుకున్నట్లయితే again lot of repetition మీకుంది. Lot of repetition is there, but they have managed to do very well themes. Thematic based పైన book ని బాగా present చేశారు. But if you see, they have 2 sections in which it is repetitive. So my whole point, what I'm trying to tell you, again, first thing I told you is this entire session is about customizing according to group 1 mains. So మీరు 4 books చదివి ఒక్క టాపిక్ కి నోట్స్ చేసుకునే బదులు if you see topic perspective beyond fact, you analyze, you make notes. I am giving you notes.
I am giving you notes by referring academic perspective and competitive perspective. How I am achieving? So you don't like put blindly trust in me, right? How I am achieving this? We are reading all the government sources. Now we have act, bifurcation act unte, I'll go through the act. Now we have judgment, I'll go through the judgment. Judgment చదివినట్లయితే you don't have to go anywhere. It's again legal jumble ఉంటుంది, but they'll give you clearly why they are taking such judgment. Why we are giving such verdict అనేది it is clearly written there. So I don't have to rely on any particular let's say fringe element to see that why this particular judgment is there. They'll give you the reasoning itself. And I'll see newspaper, a relevant newspaper, which I'll find some kind of analytical base here. Let's say the Hindu or the Indian Express or from let's say Eenadu, Andhra Patrika undi. Mostly meeku mobilization phase lo chusukunnatlaithe Golconda Patrika undi. So I'll refer them. I'll also refer academic papers. Telangana gurinchi రాసినందుకు తెలంగాణ వాళ్ళు రాసిన పేపరే తీసుకుందాం. కోదండరాం, ప్రొఫెసర్ కేశవరాజ్ జాదే మీరు చదువుకున్నారు that they published papers అని. But we have the papers. We have gone through the papers. From their words only I'll give you analysis. Economic scenario ఈ విధంగా ఉంది తెలంగాణలో అంటే నేను చెప్పట్లేదు, వాళ్ళే చెప్తున్నారు. So that you can quote. You quote according to the research or the paper published by. ఇప్పుడు let's say backwardization of తెలంగాణ ఒక పేపర్ ఉంటుంది. ఇది ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ పబ్లిష్డ్ బై కేశవరాజ్ జాదే, ప్రొఫెసర్ జాదవ్. I'll give you the reference. I'll give you the content. You quote the content saying that according to the paper published by Professor Keshavraj Jade, the economic scenario in Telangana was like this since ages. Are you putting authenticity to your answer here or not? You are establishing, you are not pulling facts from thin air. You have a backup. So which answer will have more weight? Obviously the one which has more references. So this is how you get an edge in mains. Otherwise I can simply write the story. Every one of us can write 200 answers, 1000 words answers also on Telangana movement, because we have been through the movement. We are very attached to the state and we are very much part of the movement itself. But take a step back, come out of it, get your sources right, present your answer perfectly. Then you will be reaching to your goal, which is again clearing this particular exam, scoring highest marks to get into your required service, the service which you desire. Clear? I hope I am clear on my objective here, why I am going such lengths and why I am saying that you should follow this particular way. Okay, గ్రే ఏరియాస్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. సో గ్రే ఏరియాస్ ఎలా అంటే ఇలాంటి పర్టికులర్ ఇష్యూస్ అనేవి ఇవి మీకు తెలుగు అకాడమీలో ఉండవు. తెలుగు అకాడమీలో వి ప్రకాష్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే we all have chronological events and we have only 3 to 4 dimensions of one event, but that's not enough when you have to write an answer in an analytical way. This is going to be the first ever mains Telangana PSC is going to conduct in the new state, the first ever group 1 paper. We are not, ఇప్పుడు మీరు ఏబిపిఎస్ లో చూస్తే 220 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. యూపీఎస్సి మెయిన్స్ రాసిన వాళ్ళు కూడా కొందరు చాలా మంది పేర్లు రాలేదు అందులో. సో వీ డోంట్ నో ద స్టాండర్డ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అడాప్ట్ to evaluate our answer. So I want you to put your best foot forward when it comes to all the papers. So I'll help you doing that in paper 6. Okay, I'm not assuming that we are not familiar with the moment. I'm not going to teach you the events one by step. What I'm going to do, I'm going to help crack this exam. I'm going to put my best efforts so that you could put your best efforts in paper 6. Clear? So this is all about our classes. The journey of a state and its people is completely Telangana movement. So how it is the journey of its people and the state. Telangana, let's discuss briefly about the subject, what they are expecting. Telangana Udyamam. తెలుగు కింద రాస్తే మళ్ళీ డిస్క్రిమినేషన్ అంటారేమో అని చెప్పి పైన రాస్తున్నాను. ఓకే, తెలంగాణ ఉద్యమం. లెట్స్ సీ. రాజ్యము, రాజ్యాంగం,
మరియు ప్రజలు. Yes, the state, the constitution and its people. So మీరు బ్రాడ్గా సిలబస్ని చూసినట్లయితే దీస్ ఆర్ ద థీమ్స్ you find across the sections. They'll ask you about the culture, they'll ask you about the people movements, which involves nothing but one dimension of societal historical culture of Telangana. They'll ask you about the political issues that arise in the journey of it becoming to a state, independent state. Constitution, here I am referring to, let's say, legal aspects. Broadly తీసుకున్నట్లయితే these are three themes I found in this particular paper. How? We'll see. Paper 6, Idea of Telangana, 48 to 70. Historical background. Here we talk about the cultural unit and administration. Towards the end, we'll have Hyderabad state. This is the theme. Next one. Here, popular ministry. ఈ సెక్షన్ మొత్తం మీరు చూసుకున్నట్లయితే చాప్టర్ 2 యూనిట్ 2 మొత్తంలో మీకు ఉండేది ఒకటి పాపులర్ మినిస్ట్రీ, ఇంకొకటి ఎంప్లాయ్మెంట్. గొడవంతా స్టార్ట్ అయింది, మొదలైంది. ఎస్ఆర్సి అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ లోకల్ పీపుల్. అగైన్ పీపుల్, స్టేట్ అండ్ లీగల్ ప్రాసెస్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 56th AP. Again, we'll come back here. Development scenario in Telangana, agriculture, irrigation. Again, this is the history of people development. Let's see unit 4. Origin of vegetation. Again, this is again nothing but a dimension of people. So movement మొత్తం చేసుకున్నట్లయితే ఒక థీమ్ ఉంటుంది. Either you have responses from the side of government, you have agitation from the side of people. ప్రజల నుంచి ఆవేదన వస్తుంది, దాన్ని చల్లబరచడానికి కొన్ని ప్రభుత్వం నుంచి చర్యలు వస్తాయి, ఆ చర్యలకి మళ్ళీ రిపర్కషన్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ సే హియర్ వీ హ్యావ్ లెట్స్ సే 8 పాయింట్ ఫార్ములా. దాని తర్వాత మనకి స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటి? జయాంధ్ర మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ ముల్కీ రూల్స్. ఇన్ హియర్ దే హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ నక్సలైట్ మూవ్మెంట్ ఆల్సో. అగైన్ దిస్ ఈస్ people's dimension only. So syllabus, what I'm trying to tell you, it seems sometimes it's not following chronology, but it's very logical. Thematic based paina syllabus icharu, we'll go through them very easily. No need to worry, because it seems like it's all over the place. Because ikkada meeku Naxalite movement icharu, section 1 lone meeku post 70s development scenario antaru, but if you see 71 nunchi manaki section 2 lo icharu. So yeah, this is what I was referring to. సో ఎందుకు ఇచ్చారు ఇక్కడ అంటే, అగైన్ హియర్ అ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ కాబట్టి 70s తర్వాత డెవలప్మెంట్ సినారియో ఎలా ఉంటుందని మనకి ఇచ్చారు. వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెక్షన్ త్రో సెక్షన్ అనేది ఐల్ టెల్ యూ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్, వై సచ్ థింగ్ ఈజ్ వన్ సెక్షన్ అనదర్ ఈజ్ అనదర్ అని చెప్పేసి. బికాస్ మీ ప్యాటర్న్ చూసుకున్నట్లయితే, ఓకే ఐల్ యూజ్ నోట్ ప్యాడ్. 150 మార్క్స్, 15 క్వశ్చన్స్, ఈచ్ క్వశ్చన్ 200 words. Paper pattern, something is like this, like section 1 you have question 1, question 2, you have internal choice here, A or B, same internal choice here, and 5th question. Similar section 2, and here you have section 3, same again. Let's say 6, 7, 8, 9, 10 you have internal choice. 11, 12, 13, 14, 15. So here you have internal choice. So why it is becoming important, again when I say section by section idhar udhar aipotundi ani cheppadaniki reason endante, clearly they have given you that section 1 questions are going to be in section 1 only. అలానే యూనిట్ 1 లో నుంచి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, యూనిట్ 2 లో నుంచి సెకండ్ క్వశ్చన్ వస్తుందని కాదు. వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, బికాస్ హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 8 questions from each section. So 8 questions from each section. You take one section as a whole, not unit 1, unit 2.
how it becomes important అన్నప్పుడు they'll mix up two topics, they'll ask you analyze. Let's say how. ఇప్పుడు మనకి మీరు సెక్షన్ 3 కనుక చూసుకున్నట్లయితే యూ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ మూవ్మెంట్. సెక్షన్ 3లో ప్రజా ఉద్యమాలు అనేవి చాలా ఉంటాయి, ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. సో ఇది ఒక చాప్టర్ అయిపోతుంది. బట్ దే మైట్ ఆస్క్ యూ పీపుల్ మూవ్మెంట్స్ ఇంపాక్ట్ని కలిపి I can include in with, let's say, one particular event like action from the side of government. I am taking an example of, let's say, here most of us are familiar with like one of the greatest people movements of Telangana. Again, it is not paper 6 completely, but Telangana Saida Poratam undi, Telangana armed struggle undi. So when we read, when we go through, when we make our notes, armed struggle manaku oka chapter అయిపోతుంది. So we read it, we make notes. But I ask you to connect it, how, like what its role in, let's say, Hyderabad joining India. Hyderabad joining India లో రైతాంగ సాయుధ పోరాటం పాత్ర ఎంతవరకు ఉంది అని అడుగుతాను. I'll ask you to write 200 words. When you read about Telangana రైతాంగ సాయుధ పోరాటం, 50 words you'll get how it has a role in Telangana joining India. But 200 words lo adigaru, how you write? You can't, again, I can't go and question Janardhan Reddy garni velli నేను అడగలేను కదా, మీరు చాప్టర్ 1 లోనే ఇచ్చారు, చాప్టర్ 2 కలిపి ఎందుకు అడిగారు క్వశ్చన్? దట్స్ నాట్ feasible, that's not plausible. Here you have to connect the dots. So how it will come అనేది, again, we are going to each and every topic in a thematic basis kabatti dani multiple dimensions anni will think here on class only and will connect the dots. So edaina oka theme ni తీసుకున్నట్లయితే you should be able to answer at least 5 kind of dimensions one particular thing. So think chesi రాయగలిసి ఉండాలి. You should be able ready with your thought process so that exam lo any curveballs unna you should be able to navigate your paper 6 very easily. What I am trying to tell you here, paper is given to you, subject is given to you, syllabus is clearly given to you, but the analytical part most of us miss. So analyze annaru, elucidate annaru, okay, vivarinchandi annaru, vishleshana cheyandi annaru, critically evaluate annaru. That aspects are core of any question. I call them keywords. They are the keywords which examiner is expecting from you. So you have all the content, you have all the data, but you still fail to address the keyword, you still fail to address the demand of the question, there is sadly no use. You have read n number of theories, n number of books, you have made 1000 pages of notes, sadly it is no use. So andukani be in exam mode, be in a prepared mode, think, get ready with your dimensions, anything. So ఆ విధంగా you should be very easy to again tackle paper 6. It's not a big deal, paper 6, trust me when I say this. I have been through the syllabus, we have already started one class, so it seems very murky because of the syllabus and because of the n number of books that are available there. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చెప్తున్నారు, ధ్యానం అంట తెలంగాణ మూమెంట్కి ఇంకేదేదో చెప్తున్నారు. నథింగ్ ఈస్ నీడెడ్, ఇట్ ఈస్ అన్ అకాడమిక్ ఎక్సర్సైజ్. I completely understand people have a very real, very ground level attachment to this paper, this syllabus, but trust me, it will be very easy. See, basically cheppalante, I know it, I may land in controversy by saying this, but we are all part of the movement. We are all attached to at least one kind of ideology. Okay, at least you see section 3, I am attached to one kind of ideology. But when I am posed a question, I have seen answers like this. I am not kidding. ఏ విధంగా ఆన్సర్స్ రాసి చూసిన కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఏంటంటే, let's say I support only BJP, or let's say I'm a die-hard fan of our dear KCR. KCR ఏం చేసినా it's right, and I'll think that just because they're in the government చెల్లిపోతుంది, I'll get marks, I'll go through this. But I ask you to critically analyze the part of TRS in state movement about, let's say, 2001. క్రిటికల్లీ అనాలిసిస్ అన్నౌట్ కాబట్టి భక్తి మాత్రమే కాదు, క్రిటికల్ అనాలిసిస్ కూడా ఉండాలి. దిస్ సీమ్స్ లైక్ వెన్ ఐ సే దిస్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇట్ సీమ్స్ వెరీ సింపుల్, లైక్ ఇట్స్ సో ఆబ్వియస్, హౌ వుడ్ పీపుల్ మిస్ దిస్? బట్ మీకే పేపర్ ఇచ్చి రాయమన్నప్పుడు యూ వోంట్ ఫైండ్ ఇట్.
You won't find it, trust me. People write, let's say, 1,000 words explaining simple point, one single point. కేసీఆర్కి గుడి కట్టి పూజ చేసినా చేస్తారు. ఐఎమ్ నాట్ పాయింటింగ్ ఫింగర్స్ హియర్, ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ ఏ హైపోథెటికల్ వన్, బట్ ఇట్స్ నాట్ గోనా హెల్ప్ యూ. You have to be objective. The word I was going here is objective. Write this on, let's say, top of your notebooks or notepad, whatever you're using. Use this word, objectivity anedi undali. Appude you'll be able to ace this particular exam. Trust me, I know we have been on the movement. Again, I'm saying the same point here. It's very easy to get lost. India is such a country, we have so much, let's say, diversity. So every one of us is attached to one community or one particular type of culture. Let's say geography itself. Okay, let's not venture into controversy areas. Let's say geography itself. You are from northern Telangana, you're from southern Telangana. Southern Telangana people, let's say you fought over Krishna river. Why Godavari river is developing, not Krishna? Why not projects on Krishna? Okay, you have to highlight the point. You have to highlight the point. But when I ask about the entire riverine system of Telangana, entire riverine projects of Telangana, you're only saying the point that I am from this particular district. మాకు జరిగింది ఏం లేదు, అంత గోదావరికి జరుగుతుందని రాస్తారు. అట్లా గోదావరి పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ బ్రీజీ, ఈజీ పీజీ, తెలంగాణ కాళేశ్వరం వచ్చింది, ఇది వచ్చింది, ఇది వచ్చింది, సరిపోతుంది. బట్ దట్స్ నాట్ ద వే. యూ హ్యావ్ టు బి బ్యాలెన్స్డ్. సో ఈ విధంగా వీఆర్ వెరీ ప్రోన్ టు కలరింగ్ అ పేపర్ 6. This is happening. I am saying this happened. We have already conducted one mains program before. Unfortunately, we are again conducting it. So this is a very much true thing. You have to keep yourself in check when you're proceeding with this paper. Keep your in check whether it comes to your, let's say, political aspirations or let's say cultural feelings. Okay, so be objective about it. Make your notes, make your thoughts as clear as possible when it comes to this particular paper, because again, let's see here itself. ఇది మీకు నేను డ్రాఫ్ట్ ఉంది, ఇప్పుడు నేను రిలీజ్ చేస్తాను. బట్ చూసుకున్నట్లయితే ఒకటే ఇష్యూని చూసుకున్నట్లయితే 3 పేపర్స్ 3 విధంగా పోర్ట్రే చేస్తాయి. ఇప్పుడున్న సినారియోని తీసుకోండి. మోదీ ఈజ్ విజిటింగ్ ఫ్రాన్స్ నౌ. ఇండియా టుడే ఈస్ కవరింగ్ దట్ న్యూస్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్. NDTV, again, NDTV is covering that news in one particular aspect, and the Hindu covers it in one particular aspect. So Telangana movement kuda ante. Andhra Patrika undedi, Golconda Patrika undedi, Eenadu undi, Namaste Telangana, again later it came. 4 people covered the same issue in 4 particular ways. We all are attached to one particular thing. It is very difficult to get out of that zone. Paper 6 is very difficult in that aspect. Not in the aspect that you can't read it, you can't form your thoughts. You have to come out of that inertia of your opinions and then move forward. So this is one such thing. I am hoping it will be helpful. So ఈ విధంగా మనం ఉద్యమ పత్రికని నేను చేశాను. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ chronology of events that happened. But I'll give you here multiple papers, multiple perspective also. So ఒకసారి రివిజన్ గా మీకు యూజ్ అవుతుంది, and it kind of becomes a handy note to your syllabus also. సో ఇది ప్రమాణ స్వీకారం, బూరుగుల రామకృష్ణరావు చీఫ్ మినిస్టర్గా దిగినప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారం, ద ఫస్ట్ ఎవర్ మినిస్ట్రీ, ద ఫస్ట్ ఎవర్ ప్రజాస్వామ్య మినిస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో తెలంగాణలో, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ మినిస్ట్రీ. అండ్ నిజాం hypocrisy of all, we all think that him taking an oath as Raj Pramukh, the people he oppressed, him taking oath as Raj Pramukh. So how do you navigate such areas అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఓకే, సో this is just that draft thing. I'll release it later. Any queries can I take now? ఆంధ్ర పత్రికలో చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ చరిత్రలో తొలిసారిగా, హైదరాబాద్ చరిత్రలో తొలిసారిగా ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వ పదవీ స్వీకారం. దిస్ సేమ్ పర్టికులర్ పేపర్, లెట్స్ సీ హియర్. తెలంగాణ ఇష్యూస్కి వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా కవర్ చేస్తారని చూద్దాం. చట్టరీత్యా తెలంగాణకు లభించే రక్షణల సత్వర స్థిరీకరణ అనేది గోల్కొండ పత్రిక కవర్ చేస్తుంది. If you see, this is Andhra Patrika news. నేను ఇక్కడ కోట్ ఇవ్వలేదు. మహాంధ్రోదయం. Do you see Telangana here? Anywhere? Hyderabad? It's not there. That is the viewpoint. That is the dimension to it. Nothing. So, కొత్తగూడెం విద్యుత్ కేంద్రానికి ప్రపంచ బ్యాంకు సహాయం. So this is 1961. తెలుగు భాష గుర్తింపు సమస్య. Again, let's see.
Andhra Patrika, somewhere here it will be there. దౌర్జన్యానికి దిగిన విద్యార్థులపై లాఠీ చార్జీ, ఆంధ్రపత్రిక. సో దిస్ ఈస్ 1969 ఎడ్యుటేషన్. దౌర్జన్యానికి దిగిన విద్యార్థులపై అని రాశారు. అగైన్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ గోల్కొండ, ఖమ్మం విద్యార్థి. ఐ ట్రై టు ఫైండ్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ వెరీ ఎక్స్టెన్సివ్లీ. దిస్ ఈస్ ద క్లిప్ ఐ కుడ్ ఫైండ్. సో ఇప్పుడు మీరు తెలుగు అకాడమీ తీసుకున్న, వి ప్రకాష్ తీసుకున్న, ఇట్స్ లైక్ రవీంద్రనాథ్ నిరాహార దీక్ష అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ హైలైటెడ్ థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ లైక్ పేపర్స్ అండ్ ఫోటోస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. But I have gone through the papers and this is the clip I could find at that particular point of time. So history అనేది ఈ విధంగా. రాజ్యంలో ప్రజల ఆస్తి ప్రాణాల రక్షణకు గట్టి చర్యలు. అగైన్ దిస్ ఇస్ ఆంధ్రపత్రిక. సో తెలంగాణ నక్సల్ బారి పోరాటాలే శరణ్యం. వ్యూస్ అనేవి ఏ విధంగా డిఫర్ అవుతాయి ఇన్ రైట్ టైం, రియల్ టైంలో అనేది ఇది ఎగ్జాంపుల్. తెలంగాణ ప్రజా సమితికి స్వతంత్ర పార్టీ మద్దతు. సో హియర్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మూమెంట్. లైక్ 40s లో ఉన్న చూసుకున్నట్లయితే నేషనల్ లెవెల్లో కూడా తెలంగాణ ఒకటి, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, దిస్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఇన్ డ్రాఫ్టింగ్ స్టేజ్. వన్స్ ఇట్స్ కంప్లీటెడ్ ఐ విల్ రిలీజ్ ఇట్. ఓకే, సో వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్, తెలంగాణలో కమ్యూనిస్టుల పాత్ర ఎంతవరకు ఉంది అండ్ దట్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ గోస్, హౌ ఇట్ గోస్ బికమింగ్ లైక్ లెట్స్ సే సిపిఐ ఏ విధంగా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ opponents of Congress ఏ విధంగా ఫార్మ్ అయ్యింది, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇమెన్స్ రోల్ ప్లేడ్ బై తెలంగాణ రీజన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద సిలబస్, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో అట్లీస్ట్ సమ్ ఐడియా ఆఫ్ ఇట్. సో వన్ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్, దిస్ ఇస్ నాట్ హియర్ ఇన్ ఎనీవే. సో ద క్లిప్ ఐ సీ. సో వెన్ వీ సెడ్ దట్ ఐ am going to do this Telangana, so when we decided that we are going to do something like this for students so that you could have some real life experience of moment. 90s తర్వాత at least we have digital media and all, so we have. బట్ 90s ముందు ప్రజల యొక్క లెట్స్ సే పర్స్పెక్టివ్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అండ్ హౌ దట్ పీపుల్ రిసీవ్ ద మూమెంట్, హౌ ద గవర్నమెంట్ రిసీవ్ ద మూమెంట్. సో ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి వీ ట్రై టు డూ దిస్ త్రూ న్యూస్ పేపర్స్. సో న్యూస్ పేపర్స్ ఏ విధంగా, ఎవరు న్యూస్ పేపర్స్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తారు, ఏ విధంగా ప్రజల వాయిస్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తారు అని చెప్పడానికి వీ ట్రై టు డూ దిస్. సో ఐ వెంట్ టు దిస్ స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ అఫ్జల్గంజ్. సో గోల్కొండ పత్రిక చూసాం. గోల్కొండ పత్రిక. సో ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ న్యూస్ పేపర్స్ వాజ్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ బోర్డ్. ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్స్ ఉన్న సైజులో లేవు. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్ దట్ దే ప్రిజర్వ్ దోస్ పేపర్స్. సో వీ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ థింగ్స్, లెట్స్ సే 100% ఆఫ్ పేపర్. సో గోల్కొండ పత్రిక అంటే లెట్స్ సే 30s తర్వాత. సో వీ స్టార్టెడ్ లెట్స్ సే 30s తర్వాత నుంచి 40s 50s కూడా ఐ సా. వాట్ ఐ ఫౌండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈస్ ట్యునీషియాలో ఏదో జరిగింది. ట్యునీషియా, మోస్ట్ ఆఫ్ us might even not be knowing what is the deal with Tunisia. It is a very tiny country in northern Africa bordering Mediterranean Sea. ట్యునీషియాలో ప్రెసిడెంట్కి ఏదో జరిగింది. 60s లో గోల్కొండ పత్రికలో ఈ న్యూస్ వచ్చింది. పార్డన్ మీ, 60s లో కాదు 40s లో. I tried to find news about, let's say after this also, what is going on with Farmanas. Various Farmanas were happening, no? So what is going on in the state? Let's say what are like ఇక్కడ లిటరరీ మూమెంట్ అని మనకు ఉంటుంది, లైబ్రరీ మూమెంట్ అని చెప్పేసి, సాంస్కృతి ఏదేదో చేస్తారని మన తెలుగు అకాడమీలో రాశారు కదా. సో ఉంటుంది కొంచెమైనా అని చెప్పేసి, బికాస్ దే హ్యావ్ హైలైటెడ్ సచ్ ఇష్యూస్. ఈ మీటింగ్ జరిగింది, అక్కడ ఆ మీటింగ్ జరిగిందని చెప్పేసి. ఈవెన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఆంధ్ర మహాసభ ఏదో ఒకటి దొరుకుతుందని చూసాం. నథింగ్ ఐ కుడ్ ఫైండ్. ఈవెన్ ఇన్ ద బిట్వీన్ లైక్ మూవీస్ యాడ్స్ ఉన్నాయి, వీ హ్యావ్ యాడ్స్ కమర్షియల్ అబౌట్, ఇప్పటిలాగానే అప్పుడు కూడా హార్లిక్స్ గురించి కూడా యాడ్ ఉంది. బట్ ఐ కుడెంట్ ఫైండ్ అ సింగిల్ థింగ్ అబౌట్ ఆంధ్ర మహాసభ. వై? అండ్ అగైన్ we have been searching for like mad people, but when I come back I can think like the papers were censored then. Papers were censored. Each and every article had to go through a public officer. Then only it can be published. So how would I find the thing about Andhra Mahasabha? I wouldn't be finding, no. If you see Andhra Mahasabha, it's about culture. In the beginning, it's about culture. Even that aspect was missing in the newspaper. So Tunisia lo చిన్న ముక్క అంతా ఉంటుంది కంట్రీ, ఇండియాలో 1000 పార్ట్స్ కూడా కాదు. ప్రెసిడెంట్కి ఏదో జరిగితే 60s లో హైదరాబాద్లో న్యూస్ పేపర్కి ఇచ్చారు. ఓకే, అక్షరాస్యత లేదు, బట్ తెలిసిన 6% మందికి కూడా రీజనల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియనివ్వలేదు. దట్ వాజ్ ద ఎక్స్టెన్స్ ఆఫ్ సెన్సర్షిప్ ఇన్ ద ఏరియా ఇన్ దట్ పర్టికులర్ టైం. సో
ఒక ఫేమస్ జర్నలిస్ట్, he was a very great person, Shoaib, he was, yes, Shoaibullah, he was murdered very brutally. And that particular thing I couldn't find anywhere in Telangana, even it is Urdu paper ganivandi, Telugu paper ganivandi, even for that matter Andhra Patrika also, I couldn't find it. Where we found it is in Bombay Chronicle, which is outside of Hyderabad. So such kind of things were happening. It's very interesting to dig into the moment, learn about perspectives, and it's very easy to get lose yourself also. That's why I'm trying to tell you, have objectivity, because we have done all the work so that you don't have to go through into this a very big arena of moment and events. So that we have customized the content, will give you perspectives. అక్కడి వరకు చదవండి, థాట్ ప్రాసెస్ పెంచుకోండి, రాయండి, and leave it that there itself. After you become a deputy collector for a district, you form a library and read about movement and do PhD on it. That is more beneficial, I think. 47 kada, I'm trying to find that image. Rajakars atrocities gurinchi, it's not there at all. So ఇప్పుడు సీజ్ ఫైర్ గురించి చూసుకున్నట్లు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఓన్లీ, నాట్ ఫ్రమ్ మీజాన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో న్యూస్ పేపర్స్ లేవని కాదు, చదువుతున్నాం కదా, బిట్స్లో అడుగుతున్నారు కదా, ఈ న్యూస్ పేపర్, ఆ న్యూస్ పేపర్, ఈ ఎడిటర్, ఆ ఎడిటర్ అని చెప్పేసి. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద న్యూస్ పేపర్స్, దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ రీజనల్. నేమ్ సేక్ మాత్రమే దే వర్ రీజనల్. సో తెలంగాణకి సంబంధించిన న్యూస్ అనేది ఆంధ్రపత్రికలో అట్లీస్ట్ యూ ఫైండ్ మెన్షన్, గోల్కొండ పత్రికలో అది కూడా ఉండదు. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్. బాంబే క్రానికల్లో దొరికింది. ఇట్ ఈస్ సచ్ ఎ బిగ్ ఎన్ ఈవెంట్ which kind of shaped next course of events in the moment. I found this particular thing in Bombay Chronicle, not even Golconda Patrika, not even Andhra Patrika. We have gone through every day Andhra Patrika in archive section, we couldn't find it. You can imagine the kind of censorship, the kind of oppression that is going on. Publish chese vallu evaru, newspapers publish chese people evaru untaru, mostly they're educated people, they have some kind of influential people ke this was the situation. And you could imagine the situation of common people. I'm not trying to insert one more moment here to get you into the perspective, okay? To get into the perspective so that you could quote these events, so that saying that this kind of events reflects the scenario of that particular time. కొన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటాయి, దొడ్డి కుమరయ్య యొక్క అమరవీరు అమరత్వం అని చెప్తాం. సో అమరత్వం చదువుతున్నారు, ఊరి పేరు చదివారు, డేట్ చదివారు, ఎవరు కాల్చారో కూడా చదువుకుంటారు వెతికి, టైం ఏమంటారు, తిథి నక్షత్రం కూడా చెప్పుకుంటారు. బట్ వెన్ యూ కమ్ టు ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఈవెంట్, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ అబౌట్ ఇట్, సేయింగ్ దట్ he was not at all an active participant in the movement. He was a bystander, but he became a అమరవీరుడు. మొట్టమొదటి అమరవీరుడు ఎవరంటే దొడ్డి కుమరయ్య పేరుగా చెప్తారు. Why? The event shook entire state. The event formed the next course of events in the రైతాంగ సాయుధ పోరాటం. ఆ విధంగా చిన్న చిన్న ఈవెంట్స్ అనుకున్న వాటిని ఉద్యమాన్ని అగైన్ దే చేంజ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ. సో అక్కడ వాటి ప్రాముఖ్యత వస్తుంది. హీ వాజ్ ఎ నార్మల్ పర్సన్, హీ వాజ్ డూయింగ్ హిజ్ ఓన్ థింగ్, ఓకే. సో ఇది వచ్చేసరికి రజాకార్స్ అట్రాసిటీస్ అన్నప్పుడు హీ వాజ్ మర్డర్డ్, ఐఎమ్ షూర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో, హీ వాజ్ మర్డర్డ్ ఇన్ నైట్ హియర్ నియర్ బై కాచిగూడ ఓన్లీ. When he was locking up his newspaper publishing office or something like that, he was coming back, he was brutally murdered by Rajakars. He was a Muslim. Point to be noted here, he was a Muslim. So the atrocities of Rajakars, most of the popular ideology that is going on, that Rajakars were like completely against Hinduism. Yes, they were against Hindus, they oppressed Hindus, but they were also completely pro-Nizam, pro-Muslim rule. దానికి ముస్లిం అడ్డొచ్చినా they didn't live. And Rajakars had Hindu members, prominent Hindu members, who are again supporting feudal lords. So when you read these events, when you connect things, you get to know the crux of it. You get to know that Rajakars movement, Rajakars atrocities ఏవైతే ఉన్నాయో, they were not communal. They were communal to some extent. Communal అంటే మతతత్వపరమైనవి కాదు అని చెప్తున్నాను నేను. మతతత్వపరమైనవి ఎంతవరకు, కొంత శాతం వరకు. బట్ ద అదర్ ఆస్పెక్ట్ టు ఇట్ ఈస్ ద గ్రీడినెస్ అండ్ ద ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో పీపుల్ పైన, టు గెట్ యాజ్ మచ్ as possible
Third thing, to uphold the status quo in Hyderabad state. They didn't want to get Hyderabad independent. Pardon me, they didn't want to get Hyderabad join India at all. So whatever means it was taking, they did took. Hindus was also part of the Rajakas group. Meeru Vishnu Nayakani చూసుకున్నట్లయితే, so the prominent persons were there. Rajakars atrocities లో పార్టిసిపేట్ చేసిన దొర యొక్క గడిలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా. So why I'm trying to tell you this, taking this example is, this is one such classic example which tells you that majority ఏదైతే ఉందో, it's not completely gives you the scenario that is going on there. So if your presenting is in one particular dimension, you will be not completely covering it. Okay, so you will be stopping between here. Crux ఏదైతే ఉంటుందో, దాని థీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో, it is not getting covered. So ఈ విధంగా ఈవెంట్స్ ని కనెక్టింగ్ చేస్తూ you should form various perspectives so that you will be exam ready. Okay, work with me in 6 hours a week, 10 like 4 hours of your time, and we'll go through paper 6 very easily. Okay, and I'll have an interactive group with you, where if you have any query regarding content, if you need certain content edaithe undo, I'll get you that. Okay, is it very depressing that I showed you this picture? The scenario was like that, no? So that was the scenario then, and it's very grave. So moment edaithe undo, it was very grave, but at the same time it's very joyful also. People were participated. One of the most successful popular movements in the recent times in India. Okay, I made you depressed, I'll make you okay, feel good also. Let's see కొన్ని dimensions of Telangana movements తీసుకుందాం, the other side of the coin. So నేను ఏం చెప్పాను, రాజ్యం, రాజ్యాంగం and people. So it was ultimately a popular movement. If you go to villages, or like your grandparents, if you ask about certain things like 69 ఉద్యమంలో మేము ఇది చేస్తాం, అది చేస్తాం, పోలీస్ స్టేషన్లు పగలగొట్టాం, ఇది చేసాం, అది చేసాం, బస్సులు తగలబెట్టామని చెప్తారు. దే సే ఇట్ విత్ ప్రైడ్. If your kids also, you next generation also, you say that 2010లో కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు మూమెంట్ అయింది, రాస్తా రోకలు చేసాము, రోడ్డు పైన వండుకొని తిన్నాము, ట్యాంక్ బండ్కి వెళ్ళి విగ్రహాలన్నీ పగలగొట్టాము. You say all with pride, and you say that Telangana వచ్చింది, మా వాళ్ళే వచ్చింది. I say this to my friends who are not from Telangana. Why not you? So why? Because Telangana movement, why it is such close to people is, it's one of the most popular and one of the most visible success of popular movement in recent history of India is Telangana movement, where people fought and got a state. Because విదర్భ రాష్ట్రం గురించి వినే ఉంటారు, విదర్భ రాష్ట్రం ఉద్యమం జరుగుతున్నాయి, గోర్ఖాలాండ్ గురించి ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. They yet to see the day of the day, like they may become, they may not become, but they yet to see the success. If you see Telangana, we have our own state now. So again, it is nothing but success of popular movement, where we all are part of it. So why it is such a popular movement annappudu, here you have elements of cultural revivalism. తెలంగాణకు జరిగినంత అన్యాయం ఇంకెక్కడ జరగలేదని బుక్స్లో ఉంటుంది. అన్యాయం ఎక్కడ జరిగింది, రోజువారీ విషయాలలో, వేర్ యు ఆర్ మేడ్ టు లుక్ డౌన్ ఆన్ యువర్ లాంగ్వేజ్, యువర్ కల్చర్. సో రేపు ఇప్పుడు మనకి ఈరోజు సాటర్డే కదా, రేపు ఇక్కడ బోనాలు ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ సీ, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రిలీజ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ, ఎస్పెషల్లీ ఎలక్షన్ సీజన్, బట్ దట్ అసైడ్, క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ గవర్నమెంట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్. బోనాలు, బతుకమ్మ, శారీస్ అని పంచుతున్నారు. యు సీ ద సింబాలిజం ఆఫ్ ఇట్. You see the symbolism. You open YouTube, algorithm మీకు ఫస్ట్ చూపించేది బతుకమ్మ సాంగ్ చూపిస్తుంది, బతుకమ్మ సీజన్లో బోనాలు ఉంటే బోనాల సాంగ్ చూపిస్తుంది, షార్ట్స్, వీడియోస్, వాట్ ఎవర్ ద ట్రెండ్స్ యూ సీ. బట్ yeah, why that is the case? Because the people who are more oppressed, they fought, and they're getting celebration of their own culture here. So this is one bright point in entire saga of Telangana movement. Not just getting the statehood, you're getting your identity back. Yet we are still a very far way from to go ahead, because దశాబ్దాలు శతాబ్దాలు తరబడిన బానిసత్వం ఏదైతే ఉంటుందో, still people psychology, social engineering, it is still going.
If you see grassroots level villages, they still have that mentality that you can't ask anything for yourself, you can't go against particular public authority. ఇప్పటికి కూడా విఆర్ఓలని ఏ విధంగా రిఫర్ చేస్తారు, గ్రామాలలో పట్టువారి అంటారు. కొన్ని ఫ్రేజెస్ ఉంటాయి, లైక్ లెట్స్ సే నీ కాలు మోక్తా ఈ పని చేసి పెట్టు అని, దట్ ఈస్ ఎవ్రీడే ఫ్రేజ్ ఇన్ తెలంగాణ. సో ఆ విధమైన ధోరణి ఏదైతే ఉందో ప్రజల్లో ఇప్పుడు చైతన్యం వస్తుంది. నౌ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ స్టేట్, సో యూ హ్యావ్ యువర్ గవర్నమెంట్. స్టిల్ ఇఫ్ యూ సీ ఓల్డర్ జనరేషన్ స్టిల్ ఇన్ దట్ మెంటాలిటీ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది, లైక్ కంటిన్యూమ్ ఆఫ్ హిస్టరీ విచ్ ఈస్ లైక్ బర్డెన్ ఆఫ్ సెంచురీస్ బర్డెన్ ఏదైతే ఉందో, దట్ సైకలాజికల్ బుక్స్లో రాస్తారు కదా, తెలంగాణ పీపుల్ ఆర్ వెరీ లైక్ డోసైల్, they're very welcoming, they're very mingle అవుతారు. Why? Because we have been trained by centuries oppression. If you read, it's nothing, just when you read the books you simply see these things, no? So ee vidhanga jarigindi kabatti when you finally attain something you celebrate it. So it is nothing but victory of people, a popular movements. Whether you agree with the present day government, whether you agree with their policies, whether you praise KCR, whether you hate him, that's not the point here. The entire point is oka praja udyamam yokka vijayam, ghana vijayam, normal success kuda kaadu, a resounding success of people who got what they willing for. Tarvata రోజుల్లో మనం రీసెంట్ గా చూసుకున్నట్లయితే we have farmer protest where the government took back their ordinances and all, but this is a page in the history of Indian, let's say Indian polity. So such kind of things should be celebrated, but tone it down in your answers. Again, coming back to the syllabus here, tone it down in your answers. So Telangana ananta matrana, so everything Telangana people did is right, and everything, let's say villain is ఎవరవుతారు, ఎర్లీ 18th centuries లో నిజాం ఉంటాడు, తర్వాత ఆంధ్ర పీపుల్ ఉంటారు. సో ఎవ్రీథింగ్ దే డిడ్ ఈజ్ రాంగ్, ఎవ్రీథింగ్ వీ డిడ్ రైట్ అని రాసి వదిలేస్తే సరిపోదు. యూ హ్యావ్ టు షో విత్ ఎవిడెన్స్, యూ హ్యావ్ టు కోట్. సో దట్స్ వే by going to practice. Okay, clear? So is it okay, the format I told you about? Any issue understanding any particular topic or the way I am going with the subject, navigation lo edaina ibbandi unte you can tell me. Okay, I'll take your queries now. So this I'll be releasing later. So this was the main pattern I was referring to. See, paper 6 kada. Questions 1 do not have any internal choice, but 3, 4, 5 have choice. But ఇందులో కూడా సెక్షన్ 1 అని ఇచ్చారు కానీ ఏ యూనిట్లో నుంచి ఏ క్వశ్చన్ వస్తుందని మనకి తెలియదు. సో ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ హోలిస్టిక్ ఐడియా, సో దట్ వీ డోంట్ నాట్ లైక్ మైండ్లో ఎగ్జామినర్ని తిట్టుకుంటూ ఎగ్జామ్ పార్ట్ చేసుకునే బదులు వీఆర్ ఏబుల్ టు పుట్ ఎవ్రీథింగ్ అసైడ్ అండ్ రైట్ అవర్ బెస్ట్ ఆన్సర్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద శాంపుల్ వర్క్షీట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ షోన్ యూ. So after every class I'll be giving you this. This is a checklist. From next Thursday I'll start classes, that is 20th July. So 3 days a week you'll be having classes. Classes timing వచ్చేసి I'll ask you, I'll take a poll from you guys and see మీకు ఏ టైమింగ్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటుందో, లైక్ మార్నింగ్ సెషన్ ఆర్ ఈవినింగ్ సెషన్. I'll take a poll and my timing also, and we'll see the best possible time suited for the classes. Okay. So these are the checklist. I've divided syllabus like this under these headings, and I'll be covering mostly. I'll try to cover this in 50 hours. Again, it's a difficult task. Even if you stick to the syllabus and completely shrink it to the mains also, it is difficult, but we'll try to move forward quickly. Okay. Next, moving on. Any queries? Yes. Again, it's very tempting, but don't go there. I have the paper. If you want, I'll share with you after the exam. Those papers are published in journals, no? Research papers are getting generally published in, like this paper I found in EPW, Economic and Political Weekly, I found it. But don't go there. It will be very interesting to go, but not there, not yet. Anything? So why I have quoted those papers was like, meeku Tele Academy lo kuda data undi, they have given box lo meeku numbers ichi icharu, but still some gray areas are there. So I am trying to incorporate all this in your let's say the section 2 material, so which I'll be working with simultaneously with your classes also. So any content edaithe undo, you just intimate me, then I'll follow through regarding that particular information. I can't okay, next week I'll be releasing section 2.
in English again. So maybe in 2 weeks the entire sections will be completed, entire material will be completed. Section 1 is released. Okay, I'll take that feedback from you also once the class started. Section 1 is released. You can have access to it now in English medium. English medium. It's getting translated. Google Translate lo cheyochu, but again there is no purpose to it. Anything else? Okay, so syllabus another we have gone through. We have gone through the format also. Model questions, let's see briefly. So some of you might be writing mains answers, so you know how questions and you know your way around answering them. But for those like looking like very early on mains answer writing, let's see questions briefly. Here they have asked you highlight various characteristics of Telangana that makes it a distinct cultural unit of India. So they say like syllabus lo cultural unit in Hyderabad princely state అని అడిగారు. But here they have asked భారతదేశంలో ఒక ప్రత్యేక సాంస్కృతిక సమాజంగా గుర్తింపుకునే తెలంగాణ వివిధ లక్షణాలను తెలపండి. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే సిలబస్ మైండ్లో ఉంది కాబట్టి obviously you will be going to unit 1 of your section 1. That is fine when it is in section 1, but let's say when it's in section 3, again it will be in murky waters. So section 1 అనగానే హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోతారు, you will be starting writing. But if you see carefully, ఇక్కడ మనకి టైమ్ లైన్ అనేది మిస్సింగ్. So timeline అనేది missing. This answer is very broad. Very briefly, you can touch and go every single aspect of Telangana culture and say these are the aspects that makes it stand out from the, let's say, history of like sphere of India. అర్థమైందా? సో ఏమంటున్నానంటే ఇక్కడ మనకి టైమ్ లైన్ అనేది మిస్సింగ్. సో సిలబస్ ప్రకారంగా హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చేసి ఆగిపోతే సరిపోదు. భారతదేశంలో యొక్క ప్రత్యేక స్థానం అడిగారు కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ కంటెంపరీ పాయింట్స్. You can trace the historical background and connect them very briefly, 200 words and done. Okay. Telangana's cosmopolitan culture. Cosmopolitan is the word we are hearing today a lot like from KTR and KCR. Hyderabad is the cosmopolitan city. So why not here? Telangana's cosmopolitan culture is the result of religious assimilation throughout its history. So here you have your timeline. Assimilation and religion mentioned చేశారు కాబట్టి so they are going for from Muslim dominant society నుంచి how the people of let's say Hindu majority area, so resultant culture ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఓకే, arts and craft form an integral part of Telangana. So these might be again, let's see what the paper says. These are from unit 1 and unit 2. No wonder. Okay. Arts and craft form an integral part of Telangana's culture. Direct question. Identify the identity of Telangana is the result of its religious, social, cultural diversity. So we just briefly discussed about the identity of Telangana, how it kind of formed from a very oppressed society to the very joyful society which it kind of, let's say, proudly showing its, celebrating its identity. But ikkada adigindi adi kaadu, they simply asked it's a result of religious, cultural, social diversity. So these are societal dimensions highlight chesi sociological dimensions lo rayalsi untundi. So I'm hoping you catching on like what I'm going here. Topic okate, issue okate, but the way you cover to each and every answer is different. Okay, according to the demand of the question you highlight the points. Analyze how tribal societies become an integral part of Telangana society. Again it's unit 1 kabatti mostly we are concentrating on societal aspect only. So ikkada tribal society అనగానే we'll be going again jal jangil jamin దగ్గరికి వెళ్ళేసి right, but that's not the intention here. See, read the question. How tribal societies became an integral part of Telangana society. This is not a question of tribal society of Telangana, their struggles, their movements, their agitations, their political identity, their autonomous. It's not about that. It's simply from the perspective of society, from the perspective of demography. So ఆ విధంగా you should be able to read the question, understand it and present answer. Clear? Any queries?
So we have covered everything here. These things I'll give you data and facts. How many fixed pages will be given? Okay, this is one such aspect I haven't talked about now. Most of you might be knowing. We don't have any clear guidelines as to mains answer. We don't even have a guideline saying that they're going to be a ruled paper or plain paper, whether they're going to print the question on the answer sheet or like we have to write, whether they're going to give a booklet or sheets. We don't know. But we'll go, I'll try to give you a conventional format. That is, we are following in your mains or Naipunyata. Again, we are giving in lines format only, but that also we are not sure. So ఎన్ని పేజెస్ ఇస్తారనేది తెలీదు. 200 వర్డ్స్ అన్నప్పుడు 5 పేజీలు మాత్రం ఇవ్వరు, ఇస్తే 2 ఇస్తారు ఒకవేళ ఇస్తే. దట్ మచ్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. ఓకే, సో you have any suggestions for me like how to cover and any queries? Okay, so shall I conclude then? Online student, do I have any queries from you? Okay, thank you. So thank you for coming to the session. Hope you have a great preparation.